প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের সম্ভাব্য ফল নিয়ে মুখ খুললেন ভারতের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পিটি ঊষা। পিটি ঊষা তার খেলোয়াড় জীবনের তুঙ্গে যখন ছিলেন তখন তার স্প্রিন্ট ছিল অসাধারণ। তিনি একটি অলিম্পিকে এক ভগ্নাংশের সময়ের জন্যে পদক জিততে পারেননি, অর্থাৎ তিনি চতুর্থ স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই পিটি ঊষা বলেন, প্যারিস অলিম্পিকে অ্যাথলিটদের জন্যে সব রকম ব্যবস্থা ভারত সরকার করেছেন এবং ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন করেছেন। এখন অ্যাথলিটদের উদ্দেশ্য সেই দান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। পিটি ঊষা এদিন বলেন যে তিনি চান যে ভারতীয় অ্যাথলিটরা যেন একটি পদকও নিয়ে আসেন। That sports minister has visited our IOA, both ministers, and I'm so happy that at least they want to know about IOA and they want to know about the Paris preparation. So whatever we have done, everything good this time, and I briefed him everything, and we will be in contact every week and maybe whatever. So I hope that this is good. How are you looking at Paris 2024 preparations? A lot expected from our IPS this time? Yeah, because we have done everything for sports people. First preference we are given for only for the players, and whatever the players want, we have done this time. So I hope that preparation has gone well, and we are expecting this time more medal than Tokyo. And ma'am, there is a concept of India House as well. That you don't talk to me that later, because everything is there. Everything, not like every facilities provided for them. It is the first time. For the health schemes, and for example, Limbaram, are you actually willing to speak to the minister to bring in some policies for those athletes who have done well, but now they are struggling to get funds? I think I have. I already talked to minister on this also, because minister is in positive side, and I think this meeting is good for the future for the player. It will help. And do you have a number on how many medals? You don't ask me the medal. Why? Because I don't want to give any tension What size for. of contingent, ma'am, are we targeting? I think 97 is qualified. 97 is qualified, and we are expecting around 115, like total 115, in between 115 or 120, like that. No place. Only place. This is the biggest contingent. And no, biggest no. Because this time I think we have got most of the quota in shooting also. Though we lost women hockey. Yeah. So no athletics is there. June 30th. ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলার পালস টিভি।